manhero akanaka tinokuchingamidzai pano paSouth TV tichiti makasimba here iyoyi long holiday kuno kuCanada nevalentines. Tiri kuda kuita discussion yedu yatiri kuita nhasi ndeyekuti toda kutarisa nyaya yevabereki vanamai kunyanya vanotorwa kuti vauye kuno kudiaspora kuti vauye vazobatsira kuchengeta vazukuru, asi vari kuzoguma manje vakutoita sekunge vasikana vebasa. Saka ndakuunza Tete Spiwe chingamidzai vamwe venyu. Kasai vateereri, welcome again paSouth TV patinosangana tichitaura nyaya dzinotibata muupenyu hwedu sevanhu vatema vari kudiaspora, zvekare neavo vari kumusha tichiona vanenge vachiwachawo izvo vachiona kuti tikubata nyaya isei. Tinotenda. Pastor Percy, chingamidzai vateereri venyu. Yeah, handizivi kuti internet yangu iri musha here. Ndikuona you are both frozen. But yeah, inini muri kunzwa? Tiri kukunzwai zvakanaka. Okay, yeah. Ndonzi Percy kuda kwashe, ndiri mufundisi kuno kuAmerica, and it's a joy to be able to discuss some of these issues that on the surface look like they are just simple issues, but it will be my opportunity and privilege to be able to share and contribute to what is going on, and also to learn kumbodzidzawo kuti tinzo kuti zvinhu zvinoitika, because kakawanda tikaona grandmother vauya tinenge tichingofunga kuti vauye tigare navo tibatsirane but discussion. Ndisoso. Saka nyaya idzi tinoita tichidzinzwa. Saka mukanzwa chinhu makuramba muchingochinzwa. Kureva kuti rinenge ritori dambudziko. Saka mukutaura kwatiri kuita nyaya yacho toda kuziva kuti pane here zvinogona kuitika kuti zvibatsire vana gogo ava vanenge vauyawo vachitireka ndinochengeta vazukuru, asi pavanosvika pamwedzi onzwa havachina passport, havasi kubvumidzwa kutaura nevanhu, havasi kana kuendeswa kuchechi, apa pavanogara vachingothreatenwa. Tete Spiwe, makambosanganawo here nenyaya idzi uye zvanga zvakamira sei? Inyaya dzinotaurwa sekutaura kwawaita, kana mazoona taakudzitaurawo pana naSouth TV, hadzisi nyaya dzekuti unenge wangoona kamwe chete kana kuti wangoonawo vanhu vairi kana kunzwa something chataurwa nemunhu mumwe chete. It means kuti inyaya iri kunge ichitaurwa, unyere hwacho unenge uchingotaurwa kuti gogo ningi, kana kuti unenge wasanganawo nagogo wabvunza kuti wedu madimboyo kumba kwangu ndimbokubikirai, kana kuti wanzwa motokumbira kahurumende yacho, kana kuti gogo madi kuti mumbouya kuno timboenda shopping, kana kuti zvino mari dzacho mototanga mataurira hurumende yepano. Munoona inyaya dziri kuitika ende hatidi kunyeperana. Iyi chokwadi kunana gogo vakati kuti vari kuuya kunoku, vari kuuya in very good faith, vanenge vachiunzwa vachiti tinoda kuti vana vagare nagogo vachidzidza zvinhu zveupenyu hwedu zvatinoziva, tsika dzedu dzechivanhu, which is all very good. But kana vauya kuzogara nevanhu vakubatwa senhapwa, kana ivo vanenge vachivachengeta kuti vafungewo kuti munoziva dai zvichinzi vana vandiri kuvaendesa kudaycare, kana kuti ndina someone anouya achichengeta vana pano, ndikadai ndichibhadhara so much a month, anything up to $2,000 kuvaendesa vana kuenda kudaycare, and then you happen to bring gogo kuti vauye kuzokuchengetera, kugara nemi really nekukuchengetera. Kumusha kwakaoma mazuva ano, and like I said, in good faith is good, great. Kana vauya kunoku vanogara upenyu huri nani, pamwe vanenge vari widowed, hapana takaipa kuti gogo vauye kuzogara nevana vakure nawo. Asi kana munhu instead yekuti unobhadhara $2,000 kudaycare, and gogo you can't even afford kuvapawo kana $600 yekuti vaise muhomwe mavo,
vanoidi handiti tinovachengeta, vanodya chikafu, vanogara pamba pano, we provide you with everything. Gogo pamwe vane vana wavo masiblings emimi muri kuchengeterwa vanhu vari kumusha, and mwoyo wavo saamai unenge uchida kuti dai ndangotumirawo kana $100 kana $50 mwana wangu ari kumusha abatsirikane. Zvino kana vanhu vakutanga daka rekuti vanoidi vada kutumira mari, vanoda kungotumira vana nhingi kumba ikoko vachipedzerwa mari nehama dzavo. Munoziva she's entitled to that. Kana iri mari yamunovapa, kana vakapiwa $500 vanowana mari yekutenga sipo yavo, vachizvitengerawo comfort cream kana coconut cream yekuzoteswawo. But kana vakushaya kana mari yekuita every little thing zvichingonzi dai matanga mataurira hurumende yacho, it means vanhu vari kugara navo vanoemphasize kuti nothing can be done pamba panapa, nyaya yacho isina kupirwa kuhurumende yavo kana variwo vari kurura musha iwoyo. Handifunga kuti zvinhu zvakanaka izvozvo, kurwadzisa mwoyo yavo. Havangatauri zvakawanda ngekuti vari kuchengetwa, saka handifunga kuti zvinhu zvakanaka izvozvo. Tinofanira kuzvitaura kuti ava vari kugara nana Gogo out here, tiri kuzvionawo, tiri kuonawo vana Gogo vachitreatwa zvisiri right, ende havana muromo wekuti vataure. Ende ana Gogo ndofanogara vachithreaten kuti vakada kuti vangoti vakumbire chino ubva vaudzwa kunzi ngada kudai so tinokudzoserai kumusha. Vafunga kuti 3 years dzandagara kunoku apa handisi kutombopiwa kana chii, ndikadzoserwa manje kumusha izvozvizvo ndinonobatana nei. Ava kutotyawo futi kusvika vachinosekwa. I think humiliation neabuse yachona zvinhu zvakatonyanyisa. Handizive kuti vanounderstanda here mutsauko uripo pakuchengeta munhu zvakanaka neiya inonzi human trafficking. Munogona here kupatsana ngura ipapo tete Spivo? Inini hangu semunhu asiri gweta kana kuti akarerekera kuzvelaw, but I know every human being has a right to express themselves and to be paid for whatever job vanenge vaita. And munoziva pachivanhu pedu, we shouldn't even get to that, to even look at a person achinzi ari kuita human traffic parent yake. We shouldn't even get there to try and analyze it from a legal point of view. I think we should just tikada kuzvifunga in terms of vanhu vedu kugara kwatakaita sevanhu vatema. Handifunge tinofanira kutombosvika ikoko. Munhu unofanira kuziva kuti hazvina basa kuti ndiwe watora Gogo maakugara nawo kuno. She's the woman akakureiza iwewe with very little. Kana dai maigara pasi pedombo ndiwo waenda kunokutsvagira chekudya vachikufidha. Asi kana pekusvika pekuda kuvatondoresa kudaro, kuvarwadzisa mwoyo, vachitotadza kurara, vachirwadziwa mwoyo wavo kuti havana kusununguka ngekuti kutaurwa zvinhu zvinobva pamuromo yenyu, zvinenge zvisina kunaka. Kana dai ari mwanasikana ari kugara namai wake, Gogo ari kugara, kana kuti mwanakomana ari kugara naambuya vake, kana kuti the other way around. It should not even get to the pachivanhu chedu. It should not get to the point to look at it from a legal point of view. Is it human trafficking? But it is really, bottom line is it is. If she comes here and vatorwa passport yao, because in any case Gogo, vana Gogo havana kuita pange zvotakaita isusu kuti kana ndine passport yenu, hey, I got my credit card, I can go. We are not the same. A lot of vana Gogo vanobva kumusha, they're really just respectable parents and grandparents, and they love being with their grandchildren. And Reshuwa wanenge vachito contribute a lot in kutanga kuti kids, don't do that, you don't talk like that to your parents. Izvozvo nekuti vanosara nevana imi muchienda kubasa and saving thousands and thousands of dollars in child care because Gogo vari kukuchengeterai vana. But the least that they can do is just give them a little bit of money yekuti vanogona kuchengeta imari yavo. Kana vakavhura account, kana vachikwanisa kuvhura account, vanoisa mari yayo. Kana dai ikatowanda sei ndeyavo, because she's working for it. She's staying with you, but she's working. She's providing a service that she should pay for. It's not right. It's not right any which way you look at it. Paitwa mvunzo pano kunzi, could there be a root cause for a child to do this to their parent? A lot of times it's what I know is mwanasikana akaunza a parent kunochengeta vana vake nemurume wake. Amai wako Gogo vanenge vari mumba memukwasha. Maona,
And it could be because mukwasha doesn't not attachment yakawanda kuna mai wako like iwewe yawinayo. But as a woman, you should be able to stand up and say, Mfungika, if we can't take care of my mother, then there's no need for her to stay here. She needs the respect and she should be treated as a human being. And vamwe vanogona kugara nanambuya wavo zvakanaka zvokuti munotoshama kuti mukwasha anochengeta gogo like that ndamai wemukadzi wake. There are some who are like that, and some usually the underlying root is what is relationship yevanhu vairi ava anyway. Pambapa pakamira pakaita sei between the two of them. Kana iri family ine zhonga kana kuti kusawirirana kwakanaka usually it spills over to the way gogo is taken care ipapo pamusha. Avapiwe respect yakakwana and she's treated as a worker. Amai wako gogo ona hazvichaita kuti tiende kwakati gogo vanosara ngavambosara isusu toda kuenda kuholiday. Look, it's something else to say we just want to spend some time alone as a couple, right? And it's something else to say gogo vari pano, she's part of the family and we are going to do everything na gogo. And chatiri kutaura apa kuvarwadzisa moyo. Gogo havana problem wakati mufunge gogo tiri kuenda kuMexico but this time hatikwanisi kuenda nemi mari haina kukwana musati makachengeterawo imba kana kuti momudaidzawo shamwari yenyu mombogara nawo gogo sore so vari uko momboputawo kana ka 1 weekend muri mese. Make it easier for them. But kana zvakutwa zvonzi takukusiyai panapa muzvamurimi mubve panapa muchisiyai imba chibi, you know, that kind of thing. You talk to your mother like mukutaura nemwana mudiki. Tiri pano nasipere pano pa Self TV kuti advocate for vana gogo vari kuabuswa, you know, avarohwe gogo avarohwe, yes, but you know kutsondoreswa moyo zvekuti iwewe kana onlook zvisina kutaurwa zvinokurwadza kuti asi why are they doing this to this lady? And apa uyu futi mubvunzo wabvunzwa ndofunga munhu ukaona uine aya anonzi pachirungu ma-issues navo paya, ndofunga zvinenge zviri nani kubvira usina kuva or even ukavaunza for a short time vodzokera kumba kwavo, pane kutizvo uvatore kuti uwane mukana wekutsividza zvaunongochifunga kuti zvakaitika. I think zvinenge zvisisina kana kumira zvakanaka. Unoguma waiyo in danger yekuti iwewe manje you're becoming the abuser. And vakaziva marights avo gogo ava vanogona kusungwa o vakawana anogona kuvabatsira. Saka zvinenge zviri important kuti munhu uonewo kuti even iwe uri kuita utsinye hwacho unofana kunzwa mwoyo wekunzwira umwe munhu, unofana kunzwa mwoyo wekuvanzwira tsitsi kuti ko zvino ndikaita saizvozvi isusu kuchivanhu kwedu sekutaura kwanga kuchiita tete Spiwe hazvitoriko. And so kuti zvinge zvaane ma-legal terms zvoti kunyadzisa zvoti kuhumiliate hazvimire zvakanaka. Hazvina kana kutombomira mushe. And dzimwe nguva gogo vanenge vachidawo kuenda kuchechi kwavo, you know, neshamwari dzavo, pamwe havachakwanisa kuchenda chechi yawaenda kudhara ngekuti imimi hamuende kuchechi iwe. But apa vari kudawo comfort yekuva nevanhu wavanokwanisa kuita ushamwari nawo wavanogona kurelata to. But zvese zvinenge zvakutongwa nehurumende yepamba ipapo. I think people should understand that human beings are human beings and there's need to have that room to give somebody a choice that they want to, the things that how they want to worship, how they want to, not to say kuti kana mapano makuita zvipamsa panapa. Ihurumende yeudzvinyiririka iyo. Saka zvino makavaunzirei kati aiwa gogo, you know, it's so nice for the children and chichichi, but in the long run you see kuti haisiyo nyaya iri apa. It's cheap labor, and really frankly speaking with such treatment it's slave labor. That is shocking. Gogo is quite happy vari kumusha kwavo vachigara nehama dzavo neshamwari dzavo vachiita zvavanoda. And yes, it's an honor for her kuti vauye kunoku chikwirawo ndege vachiuya kunoku vachispenda time with you nevana venyu. But the truth chaiyo vasatsondoresi vabereki wavo nekuvatreata like kids just because vari kuno vari kuchengeta vari kuvachengeta. It's not right. It's wrong at all levels. It's just not right. And tiri kuzviona vakawanda vana gogo vari kuchengetwa like that. Vari kubva vaudzwa kuti dai pasina isusu izvozvi munodai muri kutambura.
kana kuti vanodya sei, vatanga kukonorerwa chikafu, kushushikana kwachona kunobva kwanyanya. Zvinhu zvinenge zvisingafanire kuitika izvozvo. Pane pamakambonzwa here kuti kana zvakadaro vanobatsirwa sei? You see, zvinozonetsa ndezvekuti a lot of times the only other place they can go and meet other people kumachechi, dzimwe nguva vanoenda kuchechi wozivawo nagogo so and so vari kugara uku, but kuti vachivhura vachiite open up vachibvunza gogo mapfumo kuti kwenyu uku muri kundogara sei, again really it's like they are reporting and vari kunyadzisa mhuri, vaakuvhura zvinhu zvekumba kwavo kune ma-outsiders. So it's a difficult situation kuti vangabatsirikane sei kana kuti waende kuna mufundisi. Usually mufundisi ndewe community imwe chete, kuti vaende kunovataurira kuti kwandiri kugara uku ndine problem, zvakutondinetsa, zvakundiremera, vari kutaurira munhu wesame community, and tinoziva how we are in our communities. Hazvizoita kuti nyaya ite ichitanga kutendera kuti vakatoenda kuna mufundisi so kuti vanobvunza kuti handisi kugara mushe and vana vandiri kugara navo vari kunditsondoresa mwoyo yangu. Hazvizoita maonaka, and kwandiri it would have been the first place kuti vaende to seek help, but it doesn't work because it's our community, and I also understand kuti hazviite. Kuti gogo waite kutsvaga counseling outside, it's just impossible. Kana gogo vasingagone kuenda for tea and coffee with you once in a while kana vana vari kuchikoro. Think of it trying to reach out to look for resources munhu angagone kuvapa assistance. Hazviiti. Yeah, situation yachona inonetsa. Internet yaPastor Pezi iri kunetsa, handizoti zvona Pastor Pezi munogona here kutaura musina maybe video pamwe inogona kuita. Frozen. It's frozen. Yeah, inyaya inonetsa. Pano vari kufungwa kuti zvona nyaya inenge yatangira pakati kana pange pasina hukama hunonetsa pakati pemubereki prior vasati vauya kunoko. Zvinozotanga kunetsa manje mwana yaya akangovatora anyway vakauya, zvoita sekunge zvakusumudza mamwe maissues anga aripo nekudhara. Ndopatati tichiti ndofungwa zvinenge zviri nani kuti vanhu vadhile nemaissues achona before. Kana pachida kutaurwa vanhu voregererana, ndofunga zvinenge zviri nani pane kuti zvona paignoriwe. Pastor Pezi, haminoti manzi muri kugonawo kunzwa kusvika papi patiti kutaura iyo nyaya yekuti vabereki vasvika kunoko vanenge padambudziko? Handizoti experience yamunayo semufundisi, zvamakambonzwawo zvamakasangana nazvo zvakamira sei? Iri kunetsa. Taura henyu tete spiwe. I really wish Shinzi Pastor Pezi vakwaniswa kupinda, because he was a pastor, maybe vaka experience among my families vanoita reach out to him that I'm having this problem, what can we do, and also his suggestion yawo from a point of view yemunhu wa pastor. But again, I hope in okay, go ahead. Taura henyu. Frozen. Pastor Pezi, muri kukwanisa here kutaura musina video maybe? Input yavo iri very important. Vamwe pastor vatadza kuloga in, so ndofunga network nhasi is not very good. Si kana tiri kuti vanhu ngavagadzirisane maproblems avo vasati vadaidza vana gogo. Dzimwe nguva situation yacho is such that one of the spouses asiri ana amai varikuuya asati ambosangana nawo. Vanhu vanenge varoora kunoku wogara 4-5 years vaita vana havasati vamboenda kumba vese, havasati vasangana, and yes wakaroorana zvakanakisisawo chaizvo pachirongwa chechivanhu. Asi kana vasina kumbonge wasangana nagogo, waestablish a relationship nagogo, it can be very difficult, because when she comes they are starting a fresh relationship with my way with spouse yako.
So it could be ambuya wako kana kuti amwene wako. So really to think that vanenge vari close vakabatana zvakanaka kudhara vane ushamwari neurespect yacho iyoyo is not always guaranteed, and that could be cause ye problem inoita arise pakuchengetwa kwagogo kana vauya kuno. You start looking at her as musikana webasa zveukuti ndaamwene kana kuti ndaambuya izvozvo pasi tsve. All they look at is kuti munhu anowaitire ari kuvachengetera vana achivasevha mari, and once it gets to a point like that without looking at my needs as a human being, yeah, never mind kuti ambuya wako is your best baby kana kuti amwene wako is your best buddy. Surely anybody who puts in hours, we all know what it's like here, should deserve to be given something. And be honest with her. But tinoziva kuti muri kutiitira basa rakawanda sei kutichengetera vana, kucleana mumba, kuita laundry, kuita chichi. Dai zvichinzi tikadai tiri kutadza kuenda kubasa dai imimi musipo kuti tikubhadharai mari inotambiriswa munhu hamuna kuuya kuzoti mauya kuzochengeta vana vedu nekugara nesu. But every month tinokupaiwo so much yekuti moisawo mukahomwe kenyu kana muchidawo kumboenda kutii neshamwari yenyu kana kumboendawo kushopping neshamwari yenyu, munokwanisawo kunochitengera hengechefu yenyu, munotengerawo bhutsu dzenyu kana bhegi renyu. But kana wakugara wakutoti motokumbira hurumende yepano, really that's quite despotic as far as I'm concerned, because kana watova hurumende katheni mitemo yehurumende asisina kumira mushe. Saka zvinoitwa sei, because nyaya iripo nyaya yemadynamics emarelationship anenge aripo between parents, whether zvakatangira kumusha or zvazotangira panapa. Mai vanenge pamwe vagara vachingotiwo inini semubereki anoziva kune vamwe vanoti izvi ndo zvandataura ndo zviripo, hapana chinochinja. So pavanosvikawo manje vosvika votanga kukangana kuti izvona aiwa ava vaamai vemba, ava vababa vemba, ini pano manje ndiri gogo, ndiri muenzi. Not kuti vaabuswe, asi manje vakutanga kuvaudza zvekuita kuti iwe chiita so, iwe chiita so. Hapasiripo here pamwe pacho panobva maclash. Noti ikatariswa iri one sided inogona kunonetsa, because vamwe vachona vanogona kutoti vachipinda mumba mako vakanganwa kuti wakura, wakabva uri 17 wasvika manje kuno iwe watove 30, makuchigara mese manje havasisina connection yekukura kwawaita, vachiri kungofunga 17 year old. Madynamics iwayo manje anogadziriswa sei? That's a very, very valid point iyoyo, ngekuti zvechokwadiwo pamwe gogo vanobva vauya and wakutokanganwa futi kuti vari vamumba mevanhu vakura, whether ari mwanakomana kana mwana wavo musikana. And ratio panenge pane different hurumende pamusha ipapo, but a respect, should always come first, kuti pamba pemunhu. And kana vauya, usually it's once in a while you get a gogo asinganzwe anoita zvinoshura pamba ipapo, but usually kuziva kwatinoita isusu pachivanhu chedu nekuona kwatinoita, usually vana gogo kana vauya vanenge vakatyoka vachiti ndiri pamba pevanhu. Yeah, inini my biggest problem is when they treat them like slaves in terms of my payments ekubasa ravanoita ipapo. Kana waona gogo vanosvika ipapo wakubatira demo nemwana wavo nedhota yavo akabva kumusha ari 17 and now she's 29, she's married, then iye mwana wacho anenge achigara nagogo wakadaro, it's easier kuti aende kunotaurawo nevamwe gogo kuti madi kutaura naamai because zvinhu zvacho zvakuda kuzokoza problem panini nemurume wangu. Kana kuti mwanakomana ataurawo nana pastor pezi kuti pastor pezi dai mataura matsvagawo kana someone angataure naamai wangu because ndakambotrya kutaura navo, but zvakuda kutokoza maproblems with my wife neni, because dzimwe nguva vanotitreata fange tichiti vana vadiki taamumba medu. Tinonida respect from her as well, but kana vachicontinue to treat us like children is not right either. But a lot of times, a lot of cases dzandinoziva zvangu is the other way around. It's the other way around where gogo is havana kwekumhanyira. Ndisati ndaenda papoint yataurwa iyi, pane chakaipa here kuti gogo
mukudzokera kumusha next month pane kuti relationship deteriorate. That's a very good point too. That's another way things can be solved. Sekutaura kwawamboita pakutanga, there's no need kuti Gogo wayozogara 2 years kana zvichinetsa. Kana zvasvika papoint yekuti hazvichaita ka, it's okay to say Gogo tozokudaidzai futi momboti kumusha mbijana mozodzoka muchiite muchitibatsira kuchengeta wana. Tinoappreciate you being here. Asi iye zvinezvi dai mamboti kumba mozodzoka because a continuation situation yakadaro ye mumba munenge matova nehurumende yakutonga isingabvunzwe and munhu Gogo otoya zvakanaka ototangira BP kuno because havachakwanisa kutaura, she can't express herself. Vachitya vachiti hurumende pano handingambotaura chakaiya kana kuti nditenge chakati hazvitomboita, ndoda kutumira mari kune mwana wangu dhota akaitawo mwana asina kuroorwa, hazvibvumidzwe zvinhu zvatonzi muri kumupa mari muri kumujaidza. It's her money, she's I can. Hello, Pastor Ken. I'm so sorry. I had a situation and could not come in. Please No forgive problem. me. No Tete problem. Mayadi, 3 points. I like your hat. I like yours too. Good morning. I'm going to say. Really right, muri sei koma Ken. I'm really right. My Nyaya situation. nyaya ndiyo iyi yatinayo yekuti vana Gogo vari kusvika voita nhapwa, voita ananani muno mudiaspora, marelationship achona achibva adeteriorate. Saka imimi nebasa renyu toda kuti mutitaurirawo zvamunombosangana nazvo uye motiudza kuti nyaya dzakadaro dzinosorovhiwa sei. Zvandosangana nazvo rega ndigare ndarega kutaura zvinosangana nazvo. Maybe zviva zviri sensitive. I see some of the answers that have come up. Well, first of all, it does happen, Kuti. It happens. It's a two-way street, actually. Two-way street. Abuse dzinoitika, and abuse dzirikuitika kunoko kudiaspora with vanhu vari kunzi vabereki vavo vachiti, tiri kuda kuti vabereki vauye kuzengerai nesu, and we know kuti kazhinji kacho it's not just kuti vazouya kuzengerai nesu, but panenge paine mamwe maneeds ari very consistent neculture yedu, maneeds ekuti mwana anoda ambuya, mwana anoda sekuru. Vazhinji vedu tinozita ana ambuya nanasekuru, mafellow Zimbabweans vari muarea ndo vanozotora that role, but it's a role that actually really does need to be filled. Sometimes vana vanoda kuenda kuchikoro nasomeone wekumba, a relative anonzi show and tell, onzi yana mbuya wako kuchikoro, vamwe vese vanawo iwewe hauna. So indeed there is a need for that to happen. There is a need for a connection to happen, but maybe that's for another day. So when we bring ana Gogo kuno kazhinji into inyaya inenge iripo yekuti we want to be with them, and vana vanofana kuonawo to spend a time nehama dzavo. But kana ana Gogo vachinge vazosvika kunoko, Gogo vanenge vamusikana webasa. Gogo havana right yaGogo, and Gogo havana say varongoita zvinodiwa ipapo. Gogo cannot interpret this, vari kudhila neculture shock yekuve munyowani, with the added disadvantage yekuti havasi as quick to catch kuti ndo zviri kuitika, kuti ndinosurviva sei musystem munomu. Everything that happens depends on secondary information, second-hand information inenge ichibva could the very people that might end up abusing munhu wacho. Saka what do? You can't reach out. Maybe you can reach out kumashamwari, but how do you trust kuti mashamwari wayo are going to be more loyal to you or more loyal to your needs than to their friends? Once in a while you run into my friends anonzwisisa who will actually try to help, but kazhinji, like in any abusive situation, kazhinji unenge wakakomberedzwa neruzhowa rwekuti haucross, hauende kwananhingi vakaipa, you can't talk to them because of 1, 2, 3. Saka you find that you're isolated
anagogo ava anasekuru vari isolated zvekuti they can't reach out for help. The other part is the part here background yekuti the tables are turned now. Mimi maindibata rafu ndiri mwana mudiki, it could be real kuti waibatwa rafu zvesure uri mwana mudiki, and it's payback time. It could be perceived kuti uchirerwa negeneration dzakatirera isusu, generation dzekuhondo, generation dzanga dzitoriwo nema-issues adzo negovernment iri oppressive. So you find kuti ukataura nevanhu vakarerwa negeneration idzodzo munoita kunge makarerwa nevana vemunhu one. They had a way with words, they had a way of dealing with vana vavo, they had a way of looking at you. And for some kids that comes across as what, abuse. And so ndazoya kuCanada and you're joining me, ndini ndari nemasimba manje, ndini ndakurana show and I'm calling the shots. Saka there's nothing you can do about it. Ndichatongweta zvandinoda. If I feel like if I'm vindictive and I feel like you have to pay for your crimes, then you pay for your crimes. It's abuse in reverse, but it happens. And this is ndayatsopindura ipapo here asi ndokwandiri kuenda nenyaya. Aiwa, manyatsopindura chaizvo. Pane vanga vamboreizawo mapoints acho iwayo kuda tatadza kuzvitsanangura sematsananguriro amaita. Dzokorei nesimba. Ndizvozvo. Saka manga muchiti kubatsirwa kwacho vanobatsirika sei? Nekuti zvavari vairi apa kuti mwana akutizvo chimuti chaakwanisa. Rubatsiro manje approach yacho yekuti pabatsirikane papo yakamira sei? Well, it's abuse, right? It's abuse, and my handle abuse when it's spousal abuse is the same way abuse is handled kana vari vana vari kuabuse vabereki. Especially on the female side, it's clear kuti kune ma-shelters, the same shelters kunoenda vanhu kana vachiabuswa nema-husbands are the same shelters they can reach out to kana vachiabuswa either nemwana kana kuti nemubereki. Ndinoda kutaura zvevabereki right now because nyaya yedu iri pa-abuse yevanhu vakuru. So you can call a shelter near you and say kuti ndiri kuenda nesituation yakadai. If you fit the mandate yeshelter iyoyo, mandate yemunhu ari kuabuswa, they will have a kind of a session with you. It could be an empowerment session, it could be a planning session yekuti these are the things that you need to do to be safe before you make it to a shelter. But they have trained staff to handle just that. Most abusers, I've dealt with abusers are not they sponsor someone, spouse are not sponsor someone from outside the country. The first thing they do is they take away my documents. So what are my documents are, and then they assert the power my authorities. So they use language like ukadai kana tukasadai ndokudeport. Saka unopiwa a set of rules dzinonzi ndoma rules immigration, and then they give themselves that extra power. If you do this, not immigration, kudai so. But kana wa reach out to those organizations anobatsira vanhu vari kuabuswa, they have access to they provide counseling. They have my specialists that not provide the counseling for those kinds of settings. They also have access to legal aid. So they can call in if you are dealing with immigration, they can call in my lawyer to help you with that, or some kind of legal advisor to help you with the legal aspect of whatever you're doing with. And when it comes to housing, they also help with housing. So there are a lot of resources. I think every municipality, every town has its own set of resources just geared for that kind of thing. But is that it's okay
to find help. Even my multicultural center, anobatsira, you call me, pick a phone, ndokudza kuti ndomamira zvakaita, and hapana chance yekuti zvinozonotaurwa community. That's not, you're protected. My rights are protected as a client. But vanhu vazhinji havazive this information because vanenge vasvikira mumaoko emunhu wacho ane intent yekuabuse. Once you reach out to my resources in community, you're fine. Itai chime in. Waita hako Kenny because kuti taurira mitemo kuti yakamira sei how they can access my resources anogona kuwasupporta muma situations akadaro. It's very important and kune vanokwanisa kuzviita, but the truth sayo yakutaura nechokwadi pama community edu it's very difficult onzwa kuti gogo vakaenda kunoripota kuimmigration abuse. So a lot of times vanotya because Vana Gogo usually vanoda kuprotect their families no matter what. Havachada kuti ndikaenda kunoripota kana ari daughter akavaunza kuno kuti agara nemukwasha. I'm putting my daughter in further problems nemurume wake. Kana vari amai wemurume vari kuenda kunoripota, muroora anozonzi aita sei vanhu community inoti kuti. And those fears are real. And so a lot of times vanhu persevere, they stay there kusvika gogo vaita BP vatofira mumba imomo nestress yezvinhu zvavari kutadza kuhandla. Yes, the law says so. There's elderly abuse and there are laws around that. But for them to take that up and utilize that and use my office's EIO, it's almost impossible. It's also, almost impossible on two levels because of fear zvandataura izvozvo kuti situation yemba muno yakamira sei. And even wacho to be able to do that, it's not every gogo anogona to pick up the phone and pafone pako wocheka kuti ndekupi kwandinofona wofona kuti Kenny, my name is Mrs. So and so, ndikugara nevana, and you know what, I can't deal with this, I need to leave. It's not everybody who can do that. It's not every gogo anogona kuita izvozvo, not because there's a language issue that again, but also just not feeling okay. Community inoti ndiri kuita chii. You know how we are with certain things as Africans. Yes. Zvinogona kuvadzorera kumashure kuti wangonyarara wongogara. But honestly, for them, before you came in, I kind of chimed in on issue yekuti vanouya kuzochengeta vana, kuwapa support, and for them to feel like gogo, they need to know their families and they need to know their culture, which is all highly commendable. However, vanouya vakada vachendisa kuenda kudaycare vachibhadhara $2,000 gogo havapekana mari, vanopiwa mari kana vachienda out kuti oi $10 pamwe munozoenda kunotenga tea. Gogo is an adult. If you're saving $2,000 nekugara nagogo, what's so wrong kuwapawo $700 davanoisa mupocket mao kana vachida kutumirawo kuti munoda kutumira mwana my sister ane mwana zvinoitwa so endai kuwestern union munoita ndo zvinoitwa kuno motumira mari, but unotoona vanhu vari kugara nao kuti vari kuta kutamisa mari, tikavapa mari iyo vanoda kutumira Margaret akaita mwana nemurume wake chichi zvakada. Hazvisi right. It's reducing gogo kuita mwana infantile behavior yakadaro yekuvatreata like an infant. It's not right. And kune avo vanenge vachiteererawo vari musituation yakadaroka, vanhu vanenge vachitarisa ende hazvina kumbonaka mufungi. Yeah, sorry, can I chime in? The conversation iri kuenda kwandiri kuda kuenda chaiko. Thank you. And kuti yeah, those are the barriers. And mabusers anenge achitoziva kuti gogo havana kwavari kuenda because vane obligation, vane loyalty, vanosungwa neloyalty to her family, and also nenyaya yekuti ko vanhu vanozoti chii, handina kuuya kuno kuzodestroya, ndakauya kuzovaka, ndakauya kuzobatsira. Guilt, nyaya yekuti pamwewo unenge uchitofungawo kuti maybe I didn't do right by my kids. Ndinombotaura nevamwe vakuru, hamawo dzangu vachitaura kuti the way yandakareza vana vangu panga pasina that affection. When I watch my kids vachiraisawo vana vavo, ndinoti vanenge vane rudo, vanokwanisa kuexpressa rudo. So there's always that guilt yekuti inini handinonge ndichikwanisa kuita 1 2 3 nevana vangu, so maybe I can fix it
pamadwe, I can have a better relationship nevazukuru, and the bottom line is chero zvandichaitwa hazvina basa, you know. I can take it. So maybe we cannot address Vana Gogo because there is really nothing much they can do. But we also have to address community yedu as well. Kuti iwewe kana wakonza mai vako kunoku and you have become the kind of animal, you know, abuse mubereki akakuzvara. That's shameful. You ought to be ashamed. And community inofana kukwanisa kubvunza kuti zviri kumbofamba sei panapa. You know, hapana chaunobva kungobata munhu, right? Kuti, you know, the better you treat mubereki wako ari kuchengeta vana vako, the more returns you get from the relationship. But vanhu vanodzimaidzwa nekufunga kuti, you know, ndine simba inini, I can do this, I can do that. Pana ndifanira kukika kiti kana kuti kurova imbwa, which I would encourage people to do. Takungorovera mai musaga kuti ndiite that, you know, whatever you get out of that, it's wrong, and we have to point it out as a community. I think the community kana vachiona kuti panenge pane issue, isusu tinofanira kuita bold enough, even though vanhu vachiti ndezvekumba kwedu, chichi kana uchida kukwereta mari kana uchida dzimwe help, you come to us. But when it comes to you abusing mubereki wako, wakutanga kuti siyana neni ndezvekumba kwangu, vanhu vemicommunity have to step up. Isusu tega, I remember dealing with this family yeku China back 15 years ago. Ndichi mwana uyu aiabuswa nevanhu kurudzi kwavo, achishandiswa from like 6 a.m. kusvika vavhara, but asingatambiriswi, saka panga kunida help neimmigration, anga asingatombokwanisa kuya kana kuoffice. But akazotaura anga neoption yekuti anokwanisa kutiza munomu oenda kune a bigger city, but panga paine risk yekuti vakamubata vanogona kumuuraya. Ndozvandakaudzwa kuti vanogona kutomukwadza. Takamanager kuti abve kwaanga ari aende somewhere else, nekuti hapana mumwe munhu aigona kumubatsira. And there's so many people vari musituation yakadaro zvichikonzerwa nehama. And isusu vemicommunity, we have to, instead of supporting those things by not saying anything, we have to step up and say, zvikumbofamba sei, gogo muri right here, kunyatsa kubvunza check. You can tell by the way things are said kuti zvinhu zvinomira mushe panapa, and it's never too late to intervene. I mean, we've had situations where even on zera redu chaiwo ukaona kuti you know, anenge akutora advantage of a situation imwe hama yedu, you go there and you sit down and you say zvirikufamba sei panapa, tatouya takanangana nenyaya, people become defensive, but you say that, you know what, itai defensive, but isusu hatisi kubva panapa kusvika tadhila nenyaya iyi. We have to have that kind of friendship yekuti we can actually talk about some of these things. Asi sekutaura kwamuri kuita vanenge vari maabusers vacho havabvumire vanhu kuuya close to them, because mukatanga kutambira mudhuze muchaona zvakawanda, mukaona zvakawanda manje makuzoita a problem. Saka even though vanenge vachitaura kuti izvona ngati advocatei, kana ndisingabvume kuti mimi muuye kumba kwangu, mukoma Tayani naTete Spiwe, kuti mungeri kana masvika padoo apa, hazviite even muri kunzwa nerunyere kupi kuti Monica anenge ari kuabusa chii, but fact yekuti indagara ndaisa rusosa around me, inoita manje kuti izvona advocacy yatiri kufungwa kuti inofanira kuitika iitike. Saka pakadaro ipapo panoitwa sei? Amenotete zvakuda vane wisdom. And also chinoitika pachataurwa naKenny, which I quite subscribe to that, you know, kuti vanhu vasaregedzwa vachirasamiswa vachiabusa Vana Gogo. Inini naKenny toenda kumba kwa mai wako iwe Monica, tosvika toti isitauya pano, tisikuona zvakanaka. Gogo havasi kutomboya kana kuchechi mazuva ano, kana tikavafonera havasi kumbonyatsopa mhinduro yekuti chii chiri kuitika.
makagara mushere nagogo pano gogo vanenge vachatochema vari kukona kuti naime wilma ndiuya kuzondiwambira moto pano pamushabva pano ndindoita seko ndakutorana mugaraji. You know, that kind of thing. So it's a very difficult situation to intervene. Even though I quite agree, let's not close our eyes to the abuses in Zatirikuona. It's like Manaka Naramba Kanyara Zir, asisiri like what they used to. We should know something is wrong and try to do what we can. Same thing with Vana Gogo. Yes, kana mutauro zvatambotaura pakutanga zvezvo kuti kugogo madi kumbouya kwedu sodo rinombodi mumbogara ai zvepano ndingagone mutotaura nehurumende yacho because kana gogo vari okay vanoti ndichataura namai Tino ndinzwa kuti zvinoita here kuti ndimbouya kuzogara nemi 2 days a weekend vanogona meaning vanogona kutsanangura but kana vasakwanisewo zvese zvokuti motobvunza hurumende yepano motombotanga mabvunza imimi moenda kunokumbira kuhurumende mukadzi mukanoenda kunokumbirirwa instead yekuti handina kumboendawo kwasipiwe tofunga pane zvada kutaura neni akati imbouyaiwo kwangu ndikubikirei musi wefriday nesaturday anouya achikutaura gogo oraitika anogona kuuya masikati here kuzokutorai because mangwanani tinenge tetisipo then it is something negotiations dziri kuitika apa vanogona kuti speak for yourself but kana makuona mukadzi ari 60-year-old akutaura kuti zvinezvi nekutaura kwacho unobva watongoona hurumende yepapano kuti mototanga makubvunza hurumende. I mean it's not right and maybe we can't say tichadaidza vana gogo wese togara nawo pasi tichivataurira marights edu we have no business kupindira nhingi dzemudzimba but chokwadi this is a growing concern mumacommunities edu. Vana gogo are not happy, not all of them but I'm telling you there are quite a few who they have no words, they have nothing, they can't say anything. Vanotongomirira zvataurwa nehurumende pamba ipapo and it's not right. And kazhinji kacho vanenge vari so broken nekuti from a huge community yavanga vajaira yekumusha kuti vane chechi, vane club yavo, vane burial society, vanga vane quite a vibrant network and then vosvika kunoko all of a sudden va isolated. Maconditions ari harsh, vakutanga kumuka kugezesa vana nekubikira nekubuda nekuenda navo kuchikoro nekuzonotora nekudzoka. Itori a different ball game altogether. Saka life yavo inenge yatove very harsh. Havana cell phone, havana iPad, havana chichi. Those are the things kana dai gogo wakaita seka anyone can learn. We know that. Kana wauya watengera ka phone yavo or ka iPhone kawo kana whatever. Kana vachita mani shamwari dzavo the few people vanogona kutaura now. Phone inogona kukukeep company for hours. We all know that, right? Vanenge vachitaura nevana vavo vari kumba vachitextawo vachitaura vachiita voice message aiwa takanaka kuri kutonhora chaizvo mazuva ano chakati chakati but when she's so isolated as Monica said she has lost her network, a social network yese yatoparara kana wauya kuno she's starting afresh and kunoko hakuna zvokutoraitika kwekuti unongoziva kuti mutupo wako uri nhari inga mainini wangu wanga wari mhari watova mainini wangu kuno hakuna unless vachienda kumachechi that's where we meet, right? Kana vasikana vasingaende tataura usati wasvika Keni pamwe inini ndakaroorwa nemurume anopinda Anglican ndakakura ndiri kumethodist kuti gogo vachiti ndakuenda kumethodist kune kwandinoimbawo zvinhu zvandajairira aiwa zvichaita munofanira kuenda kuanglican kwemurume wangu inini again it becomes a problem which can be solved, yes, but it's good kuvapawo leeway yavo vachiendawo kune shamwari dzavo kuchechi kwavo. I know a couple a family like that but gogo vanoenda kuchechi kwavo kwavakakurira vari and when they want to come with them voenda kuchechi kwemurume which is all zvakanaka but kana zvatwa zvekuti madzi hazviiteka kuti vaende kuchechi iko pana patinoenda chechi isusu tiri Anglican saka vari kuenda kunikeki kwavo it's not right. Vakakura vachiimba dzimba dzavo dzekumethodist kana kuti dzekuanglican apo wakuenda kuroma vanga vasina kuita ende vakutotanga mukadzi ari 65 years old. People should be given that room to make a choice about how they want to worship and who they want to worship with. That's how they create the social network yavo neshamwari dzavo. It's yeah, I think we have to think in terms of in terms of how would you feel if you were in that position. Kana tikatarisa two nyaya. Number one, mataura nyaya yekuti $2,000
ndo inenge ichibatirwa kudaycare, but this is more than daycare. Gogo is not just taking care of kids. Gogo vari kubika, Gogo vari kusuka, Gogo is doing work 24/7. Paketka crisis ndo varipo, and also vanenge vachitukawo futi, in some cases. Saka she's more than just a worker. Living, actually she's more like a slave. If you look at my salary, I'm a living caregiver. Vanoita same basa rakadaro. Kuti ukwanise kuva a living caregiver, I don't know about now, but years ago ndakabatsira in family aida living caregiver. They had to do a labor market impact assessment, labor market opinion, which was a process I thought about a year, just to show government kuti munhu anoda kuunza kuno kuzoita living caregiver achichengeta vana anofanira kunge achibva kunze kwenyika for 1 to 3 reasons, and haasi kutora basa remunhu munomu. So it's a process. And then number 2, they would have to apply for an immigration visa. But before you get to that, you have to establish kuti vanenge vaine room yavo, in a bed, in a computer, kuti vanokwanisa kuaccessa zvinhu zvese zvavanoda. So there's a list of requirements, and then there's a salary avanofanira kutambira for the time yavanenge varimo imomo. Vanofanira kunge vachikwanisawo kuwanawo vane marights emushandi. So even munhu vari kubhadhara ane marights. Asi ava, number 1, the senior citizen. Just being a senior, ndakanyora an article about a year ago, yainzi being a senior, inonzi being an immigrant senior in Niagara. And what I found in that article is, usati wambotanga kuabuse, just being a senior is a very lonely place to be. You're not sure, you're detached from the people being away from Zimbabwe, uri environment yausinganzwisise language yacho hauinzwisise, even though wakakura uchitaura chirungu, still there's that difference, there's that isolation yekuti uri munhu mutema. And so the only place yaunoziva in iri familiar is your immediate environment yevanhu kugara navo. And it's very sad if those people decide to abuse you for whatever reason. It's the saddest thing. In my work, I've come across vanga vari mu sex field, vachita zvekustripa nekuita sese, not because they wanted to, but because vakatorwa nevamwe vanhu kune imwe nyika, vakaunzwa kunoko vachipromiswa something, and then they end up doing that, and you have to get involved kuti vabviswe musystem imomo. It's not an easy thing to do. I've met vanhu vari maslaves chaivo, but vakapinda musituation here through love, through vanhu vavaitrust vanhu, and they're in that situation. And I've met my seniors who are in truly abusive situations, but they're torn because there is really nothing they can do about it. So our appeal would be kuvanhu vache vari kukonzera situation iyoyo kuti appeal to your human innermost human and say zvandiri kuita izvi zvakanaka here kana zvakaipa. I mean, we can't even talk about chikristu kana tiri kungotaura as humans kuti dzimwe nguva vanoda kungozvibvunzwa kuti pandasvika pane zvandiri kuita, is this okay? If it's okay, then what is life? Who are you? Things like that. So amen. In terms of just think in terms of mari kana zvimwe zvese zvaramba, think in terms of how valuable this person is in terms of money. Kana uine hosi rako raunoshandisa, even though risiri munhu, unoriendesa kwavet, zvitori nemari mukati, patori some kind of something care iripo kokuzotiwo munhu mai vako, in fact, kana kuti tete wako kana kuti whoever it is. Amen. Zvinorwadza. Yeah. And ask yourself kuti kana inini zvikaitika kwandiri ndinonzwa sei. Ndofunga pastage yaunenge uri able, vana vako vachiri vadiki unokanganwa kuti uchakurawo newe, at one stage uchagumawo newe wasenior, uchinidawo semwana anongoita zvaakakura achiona. Dai vakafunga izvozvo
kuti mwana anenge ane zvaaiona ndichitrita gogo vachiita. Saka iye mwana uya kana akuzokuitira wewe nguva yako wasenior, haufaniri kukatyakamadzika nazvo, because ndiwo wakazviisa maari mwana iyeye, ndiwo wakamudzidzisa. Because mwana anenge zvaatodzidza anointernalize, obva atozvichengetedza. Hapana here wamubvunzo manju, hapana here eway yekuti kungaitwe kana kuti booklet rakanyorwa nechishona rinogona kana kusekuleta kumachechi or whatever, but richibatsira kuti vanhu vakaverenga hama neshamwari vakashare that information, just kuti vana gogo vazive kuti kunobatsirika, munhu anogona kubatsirwa. Kana kuti toti ndaita awareness yacho, ndoziva kuti kune kabooklet kakadaro kanenge kakanyorwa neshona, kuti kana ndinako kabooklet ndogona ngokapasirawo ambuya vaya ndikavaona, ivo vanozozivawo kuti rega ndichengete kasaonekwe kabhuku asi ndigone kuverenga ndizive kuti marights angu akamira sei. It's a good suggestion, Iyoyo, because that's the only way we can grow. And we can only dismantle a situation by any means necessary. And if it means doing things like that, and also raising awareness, Vana Gogo kunobuka, there's a booklet yavanopiwa yavanoverenga. They might not act immediately, just like when abuse, they might not act even if they know right where to go. They might know situations anenge akasiyana, but kuti zvatatoita izvozvizvi kutaura nyaya yacho kuiisa paSouth TV tichitaura kuti mufunge we are aware kuti kune vana gogo vari kutambura, vari kushungurudzwa mudzimba umu, and vanhu vari kugara nana gogo vanozvifanira kugarawo pache zvake, munhu achizvibvunza kuti inini ndinogara nagogo and vanhu vanenge vachindiona, how am I faring munyaya iyoyi? Am I doing well? Am I doing okay? Because children model what they see, like Kenny said. Kana vachiona muchiabuse gogo, but eventually they're going to treat her the same way. Exactly. Because vanomodla zvavanoona, and kana vachiona gogo vachingonzi imi munongotaurisa kozvine basa rei makuda kuenda ikoko ndizve, treated like that in front of vana. Even they start treating the gogo wacho like that. Saka makavaunzire chi kana makavaunza kuno kunyaya iri yekuda kuti toda kukeep our family iri together in learning our culture. It doesn't serve the purpose. So really, if we get to that point and we are not addressing it at all, we're not going far as a people. We need to talk about it and bring it open. I was quite happy when you brought it, because but it has something to do with you kana uchiona wachishwa ngemwana mudiki dzinorwadziwa nazvo matadza here kuvadzorera kumusha kana musisakwanise kuvachengeta with respect. Ndizvozvo unoti ndiwedzere kuti isangoita shona chete, ndizvozvo malanguages ese ari ekuzimbabwe booklet irori rikaita shona, ndevele nekalanga teta kutsvaga vanhu vanotranslate, but iri yebooklet rine information, even nemahelpline chaiwo, helpline yecrisis center, helpline yepolice, helpline yezvese zviripo, kuti izvona munhu agone kuziva kuti anobatsirikana sei, o vanhu vazive kuti vanobatsirikana sei. Igood point iyoyo Mazila, yekuti izvona toita in all languages, because abuse inoitika across board, and though ivo vanobva vaziva kuti kune information out there, vachasangana nayo. I was going to point out kuti we mentioned kuti it's not right the way vanouya vachichengeta vana, instead of paying daycare $2,000 kukavapiwe anything, vanotongonziwo sipo iri pano, chikudya chiri pano, saka chambori kuda chii, hazvisi right. Even though we know it's only fair that she be given something chekuti vagare nacho mukamari kavo kawanirako muhomwe. Hakuna mutemo unobvumidza kudaro kuti advocate for her, because kana wauya kunoku, she's not coming here as a worker, she's coming here as family. I think that's part of the family reunification, or I'm not sure what pathway is it to immigration. Asi iwewe semunhu unofanira kuzvibvunza moyo mako kuti funge, is it right? Sure,
vanoshaya kana mari yekutenga koko bata kuti vazorohwe wotoita sane wotomirira kutoti kana Monica auya wati Gogo ndakunzira ukapasu. It's not fair, it's not right, it's wrong. Hanzi natuku inga ndimi makandisodza kusawira wani saka ndozvireva vanhu vakada vanofira kureva ndizoso saka toshingopanana 1 minute yekuita round up tobva tavhara, but I think tiri kunida kuzoita a way forward from this. Toona kuti izvona tinobatsirana sei kuita come up with these resources dzekubatsira vanhu kubva vana gogo vacho, vana sekuru nehama dzinenge dzauya kuzogara nehama kuno dzaguma dzaakuabhuzwa dzaakubatwa senhapwa, tinogona kuzvibatsirawo tega tichibatsirawo hama dzedu. Ndingangoti aiwa tinotenda kuti matipa opportunity yekutaura zvinhu zvakadai, anokukwenya nzeve ndevako kana uchionawo kuti wewe wakagara pano ugara naGogo, zvibvunze mumwoyo mako kuti ndiri kugara nawo zvakanaka here, Gogo wakagarisika zvakanaka here. Hatidi zvekuenda kunobvunza Gogo kuti Gogo makagara mushe here zvamakungoti hurumende dzepano hurumende, hatidi kuita makuhwa akadaro. Mubvunze mumwoyo mako and make peace with it. It's only right. She raised you and she's coming here to raise your children, to help you raise your children. She should be that Ken. Yeah, I mean ndoda kutenda futhi nekuti maita program yakadai so, and thank you for bringing Auntie Spirit munaze neuchenje. Ndoda ngoti ndoda kutaura kune vacho vanenge vachiita zvinhu zvakadaro kuti hakuna munhu akadaro, hakuna munhu anoita zvinhu zvakadaro. So kana uri kuita abusive like that, it's not just kuti iwewe uchaabuswa mangwana, but you're actually raising little abusers too, because those are uri kuinstita mavari, you're normalizing zvinhu zvakaipa and uri kuvadzidzisa vasingazvizive kuti ndo, when they start losing respect for mubereki wako, ziva kuti 10-15 years down the line they are going to be losing respect for everybody else around them. You're actually raising too much killers, but you don't know it. So your world has to be bigger than yourself, and it has to extend beyond your time. Tinotenda ichokwadi chataurwa natete Spiwe sina mukoma Ken. Ukaona uri kuramba iwewe uri kunetseka nema-issues akaitika kudhara, tsvaga counseling. Ugone kudhila neenga yako, ugone kudhila nema-issues awakasangana nawo uri mudiki. Iyo pamwe wangasi kutoziva kuti vari kukanganisa zviri kurwadza, but iwewe waakuziva, ukaona zviri izvo zvakudzoka kwauri zvakuita kuti uve abusive kwavari, tsvaga rubatsiro. Unogona kutonotaura nachiremba wako, worifewa kuna kansela kana kuzvitsvagira kansela, kana kutotsvaga paipo painternet apo, kana coach chaiye unotaura nalife coach, anokubatsira to work through those emotions, that mindset, and get rid kuti ugone kubuditsa huturu hwakagara mumwoyo mako, mudundundu mako, hwakuita kuti iwe uwe toxic. Even uine mari yakawanda sei, asi kana uri munhu ane hutsinye hwakadaro, you are not happy. Unongove hupfumi, asi hausi kukubatsira kuti pawakagara ipapo ungori munhu akasununguka. Dhila nema-emotions awakatakura kuti uve neupenyu hwekuti kana nevana vauri kurera vana vanobatsira community. Totenda vateereri vedu vanga vaine super program inei. Manzwa zvatataura kuti tiri kuda kuti tiite booklet rema-resources. Saka munogona kuunza ma-suggestions, tobva tazongwaita put together, and then booklet kobuda tibatsire vanhu vari kudzvanyirirwa nevanhu vanenge vakavaunza iko kuno kudiaspora. Tatenda. Toonana zvakare svondo rinouya tinenge tichitaura nyaya yekugadzirisa putting your house in order panguva yekuti pamwe mazuva ave mashoma, mazuva apera. Pane zvinoda kugadziriswa kumagumo kweupenyu hwako, ndozvatinenge tichitaura nezvazvo svondo rinouya. Tatenda hangu. Bye bye. Thank you. Siyabonga.